take alpha is equal to 1.4 فإذا هون alpha is equal or x is equal to 1.4. Okay. Now the table of variations كمان راح له بالطريقتين. the way اللي نحن دائما عم نشتغلها f prime f you have 0 استاذ في غير هالطريقه لا not 1.4 هلا بقول لك شيء اللي بحبها باسل. yep. Now choose a number less than 0 and replace in g of x or in f prime of x. Okay. Take -1 f prime of -1. Okay, here replace it will be g of -1 over -1.3. It will be negative. Between 0 and 1.4, let's say 1, f prime at 1 will be positive. تطلع positive؟ لا. Positive will be some number positive, and number greater than 1.4, let's say 2, it will be negative. So you're decreasing, increasing, decreasing. First of all, the limits. Limit at negative infinity. شوي لأول نمبر 4. نعم. بس فيك ترجع شوي لأول نمبر 4. رجع. اوكي استاذ ثانك يو. Now, limit as x approaches negative infinity from part 1 to part 2. Limit as x approaches negative infinity was positive infinity. Right. Limit at negative infinity was positive infinity. So you write positive infinity. And here positive infinity. At 0 minus, limit as x approaches 0 minus was negative infinity. Here 0 plus كمان كانت negative infinity. At positive infinity was negative infinity. Right. We have maximum at 1.4. F of 1.4. F of 1.4. Replace in the function here. Replace x by 1.4. So you get negative 1.4 plus 1 plus 1.4 minus 2 here, negative 0.6 over 1.4 squared. And then the answer is negative 0.7. So you're negative 0.7. So the maximum, the local maximum, 1.4, 0.7. So here you have 0.7, 0.7. This is the maximum. Now, oblique asymptote. Here we have oblique asymptote at infinity. As we said, دايما oblique asymptote بيكون على الأطراف. Here, negative infinity, positive infinity. And here we have vertical asymptote of equation x equals 0. X equals 0, vertical asymptote. All. Part 5. أعتقد هون صاروا شوي الأسئلة خلص دايركت وتكرروا هن ذاتهم، ما عادش في شيء الواحد يخترعه. أستاذ بس فيك تضلك شوي محل ما كاتب ورا السوليوشن؟
هاي البارت اللي هلا عم نحله كنا، بس ما لحقتش انا. ما في مشكلة أكيد. بدكم أرجع أبعتكم إياها هيدي الوورد فايل؟ ايه بليز. أوكي. أستاذ فيك تعلي شوي بليز إذا خلصت لي. لا ما أو ايه أعطك انا العدد. انا done؟ ثانية بس. yeah. بس تخلصي خبريني. ايه خلصت استاذ، ثانك يو. Welcome. طيب. In part 5. أستاذ أنا هاي طالعة معي. إيش هذا؟ minus 5x to power 4 plus 2x square plus 4x أو plus 4x square. شو هي؟ limit f prime of x. شو طالع معك؟ minus 5x to power 4 plus 4x square minus 4x على x to power 4. minus 5x power 4 plus شو؟ minus 5x power 4 plus 4x square minus 4x. لا نضربها ب x square أستاذ. over what؟ على x square يعني power 4. power 4. هات نشوف وين غلطك. خلاص بعرف وين غلطك. بدنا نجيب ال5. هلا هيدي اوكي شغلة ساين. plus 4x squared. ما بعرف. لكن اذا كان شيء ابعث لي السوليوشن تبعك وشوف وين. لا انت اوريدي بعته. هلا بشوف. نعم. minus 0.7. لا انا كاتبها هون minus 0.7 بس ما بعرف ليش هون اكلت. جوع. اوكي. طيب. Now, part 5. Find the coordinates of point A on curve C in which the tangent line at this point is parallel to line D. فيني حلها؟ نعم. فيني حلها؟ يلا بس خلينا نكتبها ونبلش فيها. فإذا the tangent line T, tangent line at point A اللي ما بعرف شو البوينت A is parallel to line D. يعني بمعنى تاني the tangent line here طبعا is parallel to line D. Of course here the tangent line will be of equation y equal ax plus b. تفضل. يلا يس عميد. اوكي. اول شيء هن قايلين لنا انه هي parallel to the tangent line، يعني السلوب تبع التانجنت لاين equal للسلوب تبع الدي، يعني equal to minus 1. Good. As the slope of t is equal to the slope of d, and the slope of d هي negative 1. لأنه straight line d of equation y equal, to remind you, straight line d y equal negative x plus 1. So the slope is negative 1. اوكي. Good. فالاف f prime of x equal to minus 1، يعني الديريفيتيف. But the slope of t, but slope of the tangent line, slope of t, it is equal to f prime at a or f prime of x. It means that كمل يا عميد. Yeah.
it means that إنه ال f of x is equal to minus 1. f prime of x is equal to negative 1. And أوكي then يعني بنحط الإكسبريشن كلها تبع ال f double prime of x. فبتطلع f prime. x. أوكي f prime. Here, g Okay. of x over x cube is equal to negative 1. The g of x over x cube is equal to negative 1. And g of x اللي هي negative x power 3 minus x plus 4 over x cube is equal to negative 1. Continue. أوكي بنعمل إسا كريس كروس. Okay. Negative x power 3 minus x plus 4 is equal to negative x power 3. صح. أستاذ أنا طلعت بتعملها x. بطريقة غير شوي. يعني بس شو طلع معك بالكالكوليشن. final answer؟ x equal x equal to 4. ايه شو الطريقة الثانية؟ بس إنه What أنا is the حاطط second method؟ كل ال f of x منا حاططها g of x over x to power 3. يعني شو حاطط؟ يعني حاطط إنه x برا وجوا minus x plus 4 over x to power 4. يعني بدون ما أعملها simplification. over x power 4 equal negative 1 رح يطلع معك نفس الشيء. صح. بس هون you'll get two roots, you'll get 0 and 4. لا. طيب هات نشوف. You'll get negative x power 4 minus x squared. اسمع plus 4x is equal to negative x power 4. You write this or plus 4x. You wrote this. أوكي. صح؟ صح. Then I my high cancel out each other. Then negative x squared plus 4x is equal to 0. انت كاتب هيك ولا لا؟ خليني قل لي شو لا. كاتب. أنا ما فوتها رجعت لجوا. هاي غلط. شو عملت؟ شو عملت؟ حطيت إنه بس فوتها على أول وحدة ورجعت شلته. يعني فوتها على الأكس يعني صارت minus x to power 4 minus x plus 4. هيك تركته. اوف. إيه. equal negative x power 4 بتطلع الاكس equal 4. ليك اكيد هذه بتتحسب عليها لانه أكيد. في ستيب غلط مع انه الفاينل انسر صح. هو مفترض تكتب هيك. بس هون if you continue in this way then you are going to write x equal 0 or x equal 4. x equal 4 0 rejected لانه 0 is not in the domain. مظبوط. And then you'll get x equal 4. Okay. طيب we found x equal 4 بعدين بدي أحط إسا f of 4. f of 4 to find the coordinates of the point. And on سؤال find the coordinates of point or find the point A. Find the coordinates of point A. Here we found x of A. Here x equal 4 it means that x of A is equal to 4. Type. We still have to find y. Now y is equal to f of 4 because this point belongs to the graph. So replace x by 4 in the function f. Replace here x by 4. In this, so you get negative 4 plus 1, negative 4 plus 1 plus 4 minus 2 over 4 squared. What did you get? Negative 2.9. Negative 2.875. 75. So negative 2.9. So point A has coordinates 4, negative 2.9. اوكي. شو كنت بدي اقول شغله. طيب اذا بتلاحظوا بس بالستيتمنتال اكسرسايزز طب هن ذاتهم اللي احنا كنا نشتغلهم قبل ما في شيء جديد. يعني هاي الاكسرسايز بتتذكروا بدرس الديريفاتيفز
هاي خلينا مثله. find equation وينه derivatives worksheet. like وين find points A on the curve so that the tangent line at A is parallel to the line ما بعرف شو. ما في شيء جديد. طيب now in part 6 you have to draw the asymptote, you have to draw the tangent line, you have to draw the curve. طبعا part 7 التقن الغول أو اشتركتوا. نعم عم بسمعك. zero rejected لأنه zero is not in the domain. طبعا يعني ليك إذا خي واحد تلميذ خي منتبه لا. إذا واحد خي منتبه x equals 0 x equals 4 طيب بنيجي نطلع find is going to find y. طيب here f of 4 okay you get a certain value f of 4 is equal to negative 2.9. طيب f of 0 شو you will not get value over 0. اوكي يعني كيف ما كان بده يرجع ينتبه لغصب عنه. Now the last part you have to draw the curve, the tangent line and the slope. Yeah. بس عم بنقل نمبر 5 بس فكرة نعم عم بنقل نمبر 5 صرت بآخره بس فيك ترجع لي شوي تمام معروف. فكرة معين. شكرا أستاذ. هلا خلصت؟ مستعجل كثير أستاذ كأنك بعد قلت لك هسه افتح لي يلا خلاص صور. لأن قلت لي شكرا أستاذ فكرتك خلاص؟ لا لا يلا خذ راحتك. أستاذ هلا شو رح ناخد بعد هذا الدرس؟ counting principle permutations. شو يعني؟ بكرة بتعرف شو يعني؟ مش بكرة أستاذ خاصه بشي بها؟ بس لا ما خصهم شيء بأي شيء أنتم دارسينه من قبل بالماث نهائيا نهائيا. جيب واحد مش فايت على المدرسة بحياته عمره 90 سنة فيك تدرسه يعني. أستاذ أنا خلصتك. أنا هودي أستاذ أنا للصراحة خلصتك. لاقي فيهم شوي أستاذ ما في أبي نعم ما في برنامج علمي أدبي بعد الدرس ولا من بعد ما خلص البروبابيلتي بنصير عنه باقي دروس المات الأصلية ما بدهم. لا بعد كم درس نصير بالبروبابيلتي؟ درسين يعني بعد في عنا درسين مشتركين وبعدين خلص. اوكي. ودرسين ما بياخدوش وقت كتير يعني مش مثل الفانكشنز لا. صح. ساعات الأدبي مش إنه بعطيهم ساعات ولأنه خلص البرنامج تبعهم بيكون خلص ما عادش في داعي يعني. بس أكيد مش معناتها ما يرتاحوش يعني أنا خي خلصنا لا بنركز على الفانكشنز. بضل الورك شيتس شغالة معنا بتحل الاكسرسايز بس ما في نادي يعطيهم إياها بس بيرتاحوا كثير. هو يعني لانه ما بعرف اصلا لعله واحد رجع غير رايه ما بعرف خيي بس في شوي انه ضغط علينا للعلمي اكثر يعني عن جد عم نهلك مش مزح. شوي عميد احكوا مع اداره المدرسه ناقشوا الموضوع. لازم
قلنا له لأستاذ شادي شو جواب؟ قالنا ايه معكم فرق وهيك. ناقشوا معهم يعني شوف شو تذكرون اللي هو يعني عن جد تيسكت ايه اوكي معكم حق. خلينا بس نكمل الاكسرسايز زمان لها صارت الساعه 11 هلا بتقول لي لين فينا نطلع مش حرزانه اطلع فينا الاكسرسايز نطلع. على بس بتقرا عندنا straight line oblique asymptote y equal negative x plus 1 مثل العاده two values of x هاي بتطلع 1 وهي بتطلع negative 1 so 0 1 هي 1 and 2 negative 1 1 2 وهي negative 1 بس سألينك join سائل these قبل سؤال أستاذ عن الأف equal نعم to minus 1. نعم سألينك قبل سؤال عن الأف equal belongs to the minus 1. وين belongs to the minus 1 إنه ما بعرف. هاي ما في. قبل لا trace سوري. دي من عندك هاي طيب شكله هيك. now the oblique asymptote هذا the oblique asymptote طيب the maximum minimum خلصنا من الاسيمتوتس عندنا هذا straight line دي هو oblique asymptote وعندنا y axis x equals 0 هو vertical asymptote. Now for the particular points you have 2 negative 1 2 negative 1 point of intersection negative 1 here. We have the maximum 1.4 negative 0.7 1.4 negative 0.7 so somewhere here is the maximum. Okay طيب we have point A that has coordinates 4 negative 2.9 هيدي negative 2 negative 3 we have 3 4 4 negative 2.9 راح تكون somewhere here. الرسم شوي دقيقة من بعد هيدا البارت. طيب the tangent line T which is parallel to D and passing through this point يعني the straight line T passing through point A, this is A, and هذا straight line T وهذه البوينت A. Now for the graph تأخرنا عليك. أستاذ هذا المنقط شو هو؟ أي هذا المنقط؟ الأوبليك اسمه والفوق التانجنت وهذا التانجنت لاين الأزرق ما هو في ولا محل بينزل تحته؟ لا هو parallel. مش the graph decreases from the oblique asymptote to the vertical asymptote. From the oblique decreases to the vertical. Okay. فإذن هاي هيك. From the oblique تنزل عند الفيرتيكال يعني هيك. رسمي هون شوي بكون
لحظة. الآن كان مفترض بعد ينضاف سؤال اللي هي الإكس انترسبت. some value here كان مفترض ينضاف سؤال prove that f of x equals 0 has a unique solution in the table بتاعته. طيب باللي بعده. طيب and here increases from the vertical to the maximum تنزل عند الأوبليك. طيب هون increases from the vertical رح تطلع عند الماكسيموم ترجع تنزل عند الأوبليك. بس هون في عندنا شغلة إنه when x is less than 2 the curve is below the line. من بعد ال 2 بتكون above the line. لكن using the relative positions قبل ال 2 the curve is below the line. من بعد ال 2 the curve is above the line. فإذا هاي الكيرفة تطلع من هون هيك عند الماكسيموم وبترجع بتنزل ليك هون below the line. بعدين بتكمل لعند هيدا التانجنت لاين هاي point of tangency بعدين بتنزل عند الأوبليك اسمتور. هاي اللي دي. point of intersection هاي دي اوبليك اسمتوت. هيدا الاوبليك اسمتوت هو ستريت لاين دي هو التانجنت لاين تي. التانجنت لاين parallel to a straight line t to a straight line d هيدا which is parallel to d. Parallel to d at a and point A has the coordinates 2. نعم لا مش على 2 لكن هي point A that has the coordinates 4 negative 2.9 passing through A and parallel to شو اسمه to line D passing through A and parallel to the asymptote. يا اخي مش انه حطيت على 2 انا هون. لا مش exactly بس هذا اللي عملته. هلا تقريبا مرقت بال2 اوكي بس مش هيك المقصد. لا اوكي نعم ايه هي اسمع ايه شو بها ايه من هون لكوني when you replace x by 4 in the function f لكوني هيدي الرسمة شوي أوضح. هاي 2 الانترسكشن هاي الكيرف تحت اللاين لكن here the curve is below the line. من بعد ال 2 الكيرف صار above the line. اوكي اوكي صح. كثير اخذنا من وقتكم اليوم توخزوناش. يلا صار فينا نطلع؟ صار فينا نطلع اكيد. see you on Monday. ماشي عبد الصمد. ليش حدا يبعت اخر اكسرسايز؟ نعم